Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah English Text dengan judul Exposition Text. Nama kelompok yang pertama Asinur Alifa, yang kedua Dwi Fitria Sulistiara, yang ketiga Wafi Afika. Definisi Analytical Exposition. Analytical exposition adalah teks yang menguraikan gagasan penulis tentang fenomena yang ada di sekitarnya. Fungsi sosialnya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa gagasan itu penting. Tujuan analytical exposition yaitu untuk meyakinkan pembaca bahwa ide itu penting dengan mengembangkan argumen untuk mendukungnya. Struktur umum analytical exposition yaitu yang pertama tesis. Tesis adalah memperkenalkan topik dan menunjukkan posisi penulis atau topik utama wacana dalam eksposisi analitis. Yang kedua, argumen. Argumen adalah jantung dari eksposisi analitis dan menjelaskan argumen lain yang lebih mendukung posisi penulis. Argumen adalah beberapa poin pro dan kontra tentang pernyataan. Mereka juga disebut sebagai argumen untuk melawan kedua kelompok menguraikan masalah ini. Yang ketiga, pengulangan. Pengulangan adalah menyatakan kembali posisi penulis atau tesis penulis yang dinyatakan kembali dengan kata lain. Tujuannya adalah untuk memperkuat dari tesis. Fitur bahasa eksposisi analitik. Yang pertama, menggunakan proses relasi, yaitu untuk menyatakan apa yang harus atau dilakukan. Misalnya adalah saya, dapat, memiliki, menyebabkan, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan konjungsi internasional, seperti pertama-tama, tambahan, misalnya kedua, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kausal, seperti karena, sejak, namun, pertama. Yang keempat, menggunakan simple present tense. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat majemuk dan kompleks. Example 1 is smoking good for us. Generic structure. Example 1. Thesis. Before we are going to smoke, it is better to look at the deck first. About 15,000 people die every year in Britain as the result of smoking. This is 7 times as many as die in Rhode Island. Nearly a quarter of smokers die because of disease caused by smoking. Argumennya, 90% of lung cancers are caused by smoking. If we smoke 5 cigarettes a day, we are 6 times more likely to die of lung cancer than a non-smoker. If we smoke 20 cigarettes a day, the risk is 19 grade. 95% of people who suffer of bronchitis a day, we are 6 times more likely to die of lung cancer than a non-smoker. If we smoke 20 cigarettes a day, the risk is 19 grade. 95% of people who suffer of bronchitis are people who are smoking. Smokers are 2.5 times more likely to die of heart disease than non-smokers. Additionally, children of smokers are more likely to develop bronchitis and pneumonia. In 1 hour in smoky room, non-smoker breathes a much often causing cancer as if he has smoked 15 cigarettes. Reiterationnya, smoking is really good for tobacco company because they do make much money from smoking habit. Smoking, however, is not good for everybody else. Language feature. Example 1. Simple present ada is, dia. Yang relation progress ada this is 7 times because they do. Internal conjunction ada adentline. Compound atau complex sentence ada much money. Definition. Hortatory exposition. Hortatory exposition is a type of English the which
reference the owner's attempt to influence case or building. Yang kedua ada hortatory exposition that can be found in scientific books, journals, magazines, newspaper, article, academic speech or lecture. Repeat report. Hortatory struktur umum. Yang pertama, tesis, yaitu sudut pandang penulis tentang topik yang dibahas. Kedua, argumen, yaitu serangkaian argumen yang memperkuat tesis yang dikemukakan sebelumnya. Yang ketiga, rekomendasi, yaitu penulis memberikan rekomendasi kepada pembaca. Fitur bahasa hortatory. Yang pertama, simple present tense. Yang kedua, gunakan konjungsi temporal atau pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketiga, gunakan kata kerja tindakan. Yang keempat, gunakan kata kerja pasif. Yang kelima, ini berisi rekomendasi yang dimulai dengan in my opinion, it's better. I think should I think should be for this reason should. Contoh kedua, implementing health protocols in the midst of pandemic. Menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi. People are starting to abandon the habit of wearing masks and keeping their distance amid the pandemic that has been going on for nearly 9 months. Is it okay to ignore the health protocols? The answer is absolutely no. We should keep obeying the health protocols because the pandemic is not over yet. Orang-orang mulai mengabaikan kebiasaan memakai masker dan menjaga jarak di tengah pandemik yang telah berlangsung selama hampir 9 bulan. Apakah tidak masalah untuk mengabaikan protokol kesehatan? Jawabannya jelas tidak. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. In the early pandemic, most of the people are disciplined in obeying the health protocols such as wearing masks, washing hands, and keeping a distance. These days, there is a pandemic fatigue where people are tired of being restricted for months in this pandemic. However, this phenomenon cannot be a reason for us to ignore the health protocols. It is because there is no cure yet which to combat the ferocity of the coronavirus. The most important thing that we can do is stick to health protocols so that we can break the chain of virus spread. Di awal pandemi, sebagian besar orang disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. People are tired of being restricted for months in this pandemic. However, this phenomenon cannot be a reason for us to ignore the health protocol. It is because there is no cure yet which to combat the ferocity of the coronavirus. The most important thing that we can do is stick to health protocols so that we can break the chain of virus spread. Selanjutnya yang ketiga, recommendation, yaitu ada di paragraf ketiga. Therefore, we need to continue to protect ourselves from exposure to the virus for the good of yourselves and others. To overcome fatigue in the midst of a pandemic, we can try to keep in touch with the people closest to us so that we do not feel bored. We should remember that everyone can be exposed to virus and vaccines still cannot be used. So it is important to always implement health protocols
especially when there is an urgent matter that requires you to leave the house. Language features hortatory. Yang pertama ada simple present tense. Ada 3. Is it okay to ignore? It's absolutely no. There is a pandemic. Yang kedua ada action verb, yaitu however. Yang ketiga temporal conjunction are, because. Yang keempat recommendation, live, remember. Sekian penjelasan tentang video exposition text dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.